10 की देखिए। Revise all previous topic, then we will come to the new topic. We have learned about Tajweed, basically based on three things: Sifat, Makharij, and Qawaid. And to recite the जी Holy Quran nicely according to the Makharij, Sifat, and the rules of the letters. Makharij is जी basically points of articulations of different Arabic sounds, or in other way, you can say direction of Arabic sounds. Sifat is the characteristics of different letters, as I gave you the example of Hamza, Ha, Ain, Ha, and further we were describing the Makharij and direction from where they were coming out. So it is called Makharij. And Sifat, I gave you the example of Alimun. We say majority people said Alimun, so which is wrong. So they don't take out the word Ain properly. Allahu Akbar, the other example I gave you, Allahu Akbar, if you will say it is wrong. So you have to say Allahu Akbar, the characteristics of letter lam, you have to take it out properly. Then we have discussed lesson number 1, which is called Mufridat, and the rules we have discussed. They are 29 letters in Arabic. We pronounce the Mufridat letter in Arabic sounds, and they are different letters. They are divided into different categories according to the sound and according to their makharij. If we will talk about heavy letters, they, according to their sound, they are called heavy. That's why we divide it into seven into this category, in heavy category. There are three letters. They are called soft sound because their sound are soft. Ta, da, wa. There should not be whistle sound. Wa we can say soft and we can say heavy. Wa, wa. If when you will say wa, there are two sounds are coming. Wa. It's soft because there is no whistle sound, and the heavy when you will say it's wa, you are not saying like in slim, in you are saying like thick. Okay, so throttle letter there are six: hamza, ain, ha, ghain, qaf. These are the six letters. They comes from our throat. There are four letters are pronounced by lips, fa, ba, mim, wa. In other words, we can say they are called huruf shafawiya. Whistle sound are three: za, sin, swad. When we will say the whistle sound will come in these sounds. Further, we have discussed 5 points of articulation: the nose, the mouth, the lips, and the tongue, and the throat. And we use these five places to pronounce different letters. And I have shown you a map of throat and different letters. And further, we have discussed about different categories with their articulation points. Hamza, ha, ain, ha, ghain, kha comes from bottom, middle, and top part of the throat. And huruf al which comes, their whistle sound, so their articulation point is when our tip of tongue is touching with the upper part from lower side. Ta, da, wa. And then the sin swad, this makharij point is your both teeth are joining together and your tip of tongue is touching with your teeth from behind side. Rufe shafawiya, fa, ba, mim, waw. They are called those letters they are pronounced by lips: b, fa, mim, waw. Waw, when your lips shapes will become round, all right, and when your teeth will join, when your upper teeth will touch your lower lips, and when your both lips are joining together, there are two parts basically of our lips. There, one is the wet part and one is dry part. So can you tell me which part of the lips will touch together when we will say b? b b is when both lips touch each other. B, it's slightly closing and then we say b. Wet part, you can say the wet part of the जी lips. जी Red part of the lips are joining together, b. then b will come. When you will say meme, your dry part of Mm, your lips will joining together. Meme. mm, Completely mm, join b. your, yes, lips together. When you will say Okay. b, you don't need to uh, join your the lips completely. Meme. But there is some difference between meme and b. So when you are explaining articulation point of these letters, so you can see lips lips word is coming again and again in explaining the makharij of wow. You can see
لپس کی جو ورڈ ہے وہ بار بار آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں لپس لیٹرز یو کین سے، اور یو کین سے حروف شفویہ. Next, we have discussed about حروف نطاعیہ تا دال طا when our tip of tongue will touch up our upper teeth from root side. تا دال طا. حروف ترفیہ لام نون را. There are 3 letters. They are called lam noon ra. Our tongue, our side part of our tongue is touching our biggest teeth also, lam noon ra, and our tip of tongue is touching our upper teeth, and it is going slightly down when we are reading these words lam noon ra. All right, so then we have discussed about huruf qalqala. There are 5 huruf qalqala. Because their sounds come back to us. They are qaf, qa, ba, jim, dal. Whenever these letters will come at the end of the letter, we will do qalqala. Qalqala means the sound should come back to you. Al falaq, kasab, ma'arij, in this way. Then we have discussed about waqf, to take breath after verses. It's called waqf. In short, you can say, and we have discussed further different symbols where we should stop and where we should not stop. And in last class, we have discussed about 5 categories of waqf: waqf bil sukoon, waqf bil iskan, and waqf bil ibdal. I'm going to play today video related to these 3 category. After watching that video, you will be able to understand in detail. So I think we have done about waqf ibdal, right? जब हम वक्त में आएगा कौन सी वक्त कान, तीसरा है वक्फ बिल इब्दाल, चौथा है वक्फ बिल इश्माम, पांचवा है वक्फ बिल रौम. तो ये 5 किस्में हैं. तो आज की क्लास में हम जो है पहली वाली 3 को डिस्कस करेंगे. अब रही बात वक्फ बिल इश्माम और रौम की, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की क्लास में हम वक्फ बिल सुकून, वक्फ बिल इस्कान और वक्फ बिल इब्दाल को जानेंगे. सबसे पहले आप ये याद रखो कि जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है स्टॉप करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम वक्फ करते हैं. फिर चाहे हम गोल आयत के निशान को देखकर स्टॉप कर रहे हो, या हम वक्फ की अलामत को देखकर स्टॉप कर रहे हो, या सांस टूटने की वजह से हम कुरान. ये इन्होंने वक्फ की डेफिनेशन अभी स्टार्टिंग में समझाई है. इसमें कोई प्रॉब्लम सदा? ये जो मैंने आपको वक्फ की डेफिनेशन बताई थी कि कुछ सिंबल्स होते हैं उनको हम देखते हुए रोकते हैं या सांस यस मैम, ये थियरी. मैम एक मिनट, मैं एक बार चेक हम कंटिन्यू स्टॉप करेंगे. ठीक है, तो आपने कहीं पर स्टॉप कर दिया. अब जिस आखिरी हरफ पर आपने स्टॉप किया, जिस आखिरी हरफ पर, जिस आखिरी लेटर पे आपने क्या कर दिया, स्टॉप किया, वो अगर पहले से साकिन हो, क्या हो, साकिन हो. इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि वक्फ बिल सुकून का ताल्लुक इसी के साथ है. यानी आपने ऐसे हरफ पर वक्फ किया, ऐसे हरफ पर स्टॉप किया जिसके ऊपर दाल जैसा निशान बना हुआ था पहले से ही, यानी उसके ऊपर सुकून असली था, सुकून असली था, उसके ऊपर दाल जैसा जज़म बनी हुई थी उसके ऊपर. अब आपने वहां पर क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने वहां पर वक्फ कर दिया, तो उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल सुकून. और भी सुकून समझ आया? जी मैम. क्या कहेंगे, खुलिक़त. तो हम क्या करते हैं, खुलिक़त. अगर आप देखेंगे ता जो है, ता वहां पर क्या है, ता वहां पर साकिन है, उसके ऊपर जज़म है, उसके ऊपर सुकून है. तो हमने वहां पर जब वक्फ किया तो उस वक्फ को क्या कहा जाएगा, वक्फ बिल सुकून कहा जाएगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं वइलस समाई कैफ़ रुफ़िअत. तो अब हमने अत किया तो ता आ गया आखिर में, तो ता के ऊपर क्या है, ता के ऊपर सुकून है. तो यहां पर हमने वक्फ किया, इस वक्फ को क्या कहेंगे, वक्फ बिल सुकून कहेंगे. उसके बाद हम पढ़ते हैं वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत. अब हमने बत किया आखिर में, तो ता पर हम रुके. ता क्या था, ता साकिन था, यानी उसके ऊपर जज़म थी, उसके ऊपर सुकून था. तो हमने वहां पर स्टॉप किया, तो उस स्टॉप को क्या कहा जाएगा, उस स्टॉप को कहेंगे वक्फ बिल सुकून. क्लियर हो गया पहला पॉइंट. क्या कर दिया, कान. वक्फ बिल इस्कान किसे कहा जाता है, तो कहीं पर आपने एक आयत पढ़ते पढ़ते कहीं पर आपने वक्फ कर दिया, स्टॉप कर दिया, और वो पहले से क्या था, मुतहर्रिक था, तो आपने उसको वक्फ करने की सूरत में आपने उसको साकिन बना दिया. क्या बना दिया, साकिन बना दिया. तो उस वक्फ को हम क्या कहेंगे, उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इस्कान. क्या कहेंगे, वक्फ बिल इस्कान. किसको,
جس متحرک پر آپ کیا کریں گے وقف کریں گے اس کو آپ نے ساکن بنا دیا تو اس وقف کو ہم کہیں گے وقف بالاسکان. جیسے میں آپ کو مثال دوں سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین. تو ہم آخر میں کیا کرتے ہیں مین, نون کے اوپر کیا ہے وہاں پر نون کے اوپر زبر ہے لیکن ہم کرتے ہیں مین, نون کو کیا بناتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں اس کو. تو ہم نے یہاں پر جو وقف کیا اس وقف کو ہم کیا کہیں گے, اصل میں نون کے اوپر زبر تھا یعنی یہ متحرک تھا, ہم نے متحرک سے اس کو ساکن بنا دیا اور ہم نے جو یہاں پر وقف کیا اس کو ہم کہیں گے وقف بالاسکان. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اب ہم نے الرحمن الرحیم جب پڑھا آخر میں میم تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا, اصل میں اس میم کے نیچے زیر تھی تو ہم نے اس کو ساکن بنا دیا اور یہاں پر جو ہم نے وقف کیا اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. آخر میں بھی پڑھایا تھا تحقیق, تسہیل, ابدال اور حذف, جو یہ 4 قواعد میں نے آپ کو کہتے ہیں اسی کو ہم وقف بالابدال کہتے ہیں. یعنی موقوف علیہ کسے کہا جاتا ہے جس پر آپ وقف کرتے ہیں, یعنی حرف موقوف علیہ وہ ہوتا ہے جس حرف پر آپ نے کیا کر دیا وقف کر دیا وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ اس کو ہم موقوف علیہ کہتے ہیں. یعنی موقوف علیہ کو کیا ہے قاعدے کے مطابق بدلنا, قاعدے کے مطابق بدلنا, تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں وقف بالابدال کہتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم نے 2 قاعدے ملتے ہیں, کس کے اندر وقف بالابدال کے اندر 2 قاعدے ملتے ہیں, ان کو یاد رکھنا. سب سے پہلا قاعدہ ہے 2 زبر کو وقف کی صورت میں 1 الف سے بدلنا, 2 زبر کو وقف کی صورت میں 1 الف سے بدلنا, پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہے گول تا کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں بدلنا. اٹھا لی آپ نے پڑھ لی تو آپ نے کہیں پر وقف کر دیا, کیا کر دیا وقف کر دیا, تو آپ کو وہاں پر کیا ملے گی آخر میں 2 زبر ملے گی, اور 2 زبر عموماً آپ کو جو ہے 1 الف کے ساتھ ہی ملے گا, لیکن ہم اس کو تلفظ کیا کرتے ہیں جیسے با الف 2 زبر بن, تا الف 2 زبر تن, ایسے کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کی آواز جو ہوتی ہے